Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, welcome to Mr. Darus Classroom Learning English. How are you today? Are you happy? I hope so. There is a proverb, no one perfect. It means one can do something in one side, but he cannot do anything in another. Or one may be able to do something, but he won't do it. Life is not simple. No one perfect. Okay, class. Today we are going to talk about we can do it and we will do it. And before we need to know the basic competence that we are going to learn in this chapter. Kita perlu mengetahui dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada bab ini. There are two basic competence, ada dua, yaitu yang pertama menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan, ability, and kemauan, willingness, melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan, ability, dan kemauan, willingness. Melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. So, in this chapter, we will learn to state that we can do something and to state that we will do something. Jadi, pada bab ini intinya kita akan mempelajari bagaimana kita menyatakan bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu dan juga bagaimana menyatakan kalau kita itu bisa mau melakukan sesuatu. Karena bisa belum tentu mau dan mau belum tentu bisa. Okay, let's go. Listen and say. Jadi tolong dengarkan dan tirukan ucapan dari dialog berikut ini. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Siri, I think you can ask me the question in English. I'm not sure, but I will try. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? I know you can. Okay, I will. But why not you? You can sing too, can't you? Lena, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. City, can you return the book to the library for me, please?
Certainly, I can and I will. Using can to express ability. Jadi can digunakan untuk mengungkapkan ability, kemampuan. Can is one of the most commonly used modal verb in English. We use it to express ability. Jadi can digunakan untuk mengungkapkan suatu kemampuan atau kesanggupan. Contohnya, I can ride a horse. Saya bisa naik kuda. Kalimat positifnya. Kalimat negatifnya, I cannot ride a horse. Saya tidak bisa naik kuda. Interrogatif, can you ride a horse? Bisakah kamu naik kuda? Second example, contoh kedua, Diana can speak English well. Diana bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kalimat positif, kalimat negatifnya, Diana cannot speak English well. Kalimat tanya, can Diana speak English well? Bisakah Diana berbicara bahasa Inggris dengan baik? Besides to express ability, di samping untuk mengungkapkan kemampuan, can is also used, juga digunakan to express opportunity, untuk mengungkapkan suatu kesempatan. To request, untuk meminta, or offer permission, atau minta izin. And to show possibility and impossibility, dan juga bisa digunakan untuk menunjukkan kemungkinan dan ketidakmungkinan. For example, we can stay with my brother when we are in Paris. Opportunity, kesempatan ini. Kita bisa tinggal bersama saudara saya ketika kita berada di Paris. Nah, tinggal ini ada kesempatan, tinggal kita mau apa enggak gitu. Yang penting kesempatan itu ada. Contoh yang kedua, she cannot stay out after 10 p.m. Dia tidak bisa keluar setelah jam 10 malam. Jadi ini mengandung permission. Jadi dia tidak boleh lagi, tidak bisa ya, tinggal di luar setelah jam 10 malam, atau tidak bisa keluar setelah jam 10 malam. Can you hand me the stapler? Nah, ini request. Bisakah kamu mengambilkan itu staples itu? Request. Any child can grow up to be president. Nah, ini kemungkinan. Jadi setiap anak itu bisa berkembang, bisa tumbuh dan menjadi presiden. Kemungkinan, walaupun kemungkinan itu kecil ya, but it is possibility. Nah, next. Call 3 of your friends. Tell what they can and cannot do in English, music, sport, housework, and others. And write down what 3 people can do and cannot do. Use the data to write about each of them. Put your work on form in exercise 2. Ya, tugas ini nanti dikerjakan pada exercise 2. Jadi nanti terlampir setelah video ini. Ya. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Winner can do many things. We have a table ya. The first belong to number, second name, and then field ya, field, English, music, sport, housework, others.
Sini ada bidang-bidang yang bisa kita lakukan, ada bahasa Inggris, musik, olahraga, kerjaan rumah, dan yang lainnya. Nah, for example, ini contohnya Wina. Wina can do many things. Wina itu bisa melakukan banyak hal. First, she can read story. Yang pertama, dia bisa membaca cerita. Then, she can answer question. Dia bisa menjawab pertanyaan. But, she cannot ask question in English. Tapi, untuk bertanya dalam bahasa Inggris, dia tidak bisa. Next, she is also good at music. Dia juga baik dalam bidang musik. Buktinya ini. She can play flute. Dia bisa bermain seruling. She can sing too. Bisa juga menyanyi. She can sing English song and folk song. Bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. And dalam bidang olahraga, she can swim and run, but she cannot play basketball. Dia bisa berenang, berlari. Ya, sayangnya dia tidak bisa bermain basket. Kemudian dalam pekerjaan rumah tangga, she does them regularly. Ya, dia melakukan olahraga ini dengan teratur. Nah, she can fry eggs and bananas. Nah, ini bahkan dia bisa dalam pekerjaan rumah tangga bisa memasak telur, kemudian goreng pisang, ya, bisa memasak nasi. She can cook rice too. She has two hobbies. She can knit. She can also draw picture. Nah, ini bahwa seseorang itu bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak bisa melakukan semua hal. Nah, itulah kenapa no one perfect. Tidak ada orang yang sempurna, meskipun dia bisa ini baca cerita, menjawab cerita soal dalam bahasa Inggris, tetapi tidak bisa bertanya. Ya. Bisa berenang, bisa berlari, tapi tidak bisa bermain basket. Nah, ini ada keterbatasan. So we have to accept this. We have to be aware that no one perfect. Next, pay attention to this. Mrs. Harum. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Saya sangat bangga pada Siti. Ya, sekarang dia bisa membantuku mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebelum dia pergi sekolah. She can get up early herself. Bahkan dia sekarang sudah bisa bangun awal, bangun pagi dengan sendirinya tanpa perlu dibangunkan. Nah, according to Mrs. Harum, menurut Mrs. Harum tadi, Siti can bla bla bla. Siti bisa apa? Ayo ditebak. Oke, she can help her di sini adalah her, Mrs. Harum, with the housework before she goes to school. What else can Siti do? Apalagi yang bisa Siti lakukan? Iya, she can get up early herself. Yeah. Okay, guess next. Rani said, Julie and Tono
can make fried rice, and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Try to understand what Julie and Tono can do and complete this sentence. According to Rani, menurut Rani, Julie and Tono can make fried rice. What else? They can fry the egg nicely. They can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Next, Mr. Adnan. It is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I'm happy that many of you can do it well. And Adi still make mistakes, but he can read his story loudly. Biasanya tidak mudah ya untuk berbicara bahasa Inggris dengan keras dan jelas. Tapi Pak Guru ya, bisa Mr. Adnan senang bahwa banyak di antara kalian yang bisa melakukannya dengan benar. Adi masih membuat kesalahan, tetapi dia bisa membaca cerita dengan keras. According to Mr. Adnan, menurut Mr. Adnan, many students can blah blah blah. Speak English loudly and easily. And Adi still make mistake, but he can read his story loudly. Okay, next, Denata. Denata says, Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Fatima selalu berbicara lembut, pelan. Tapi ketika dia menyanyi, she can sing very loudly. Dia bisa menyanyi dengan sangat keras. Sing very loudly. Mrs. Fauzia says, birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly. But we can make planes. With the planes, we can fly very high and go to far places. According to Denata, according to Mrs. Fauzia, jadi menurut, there's mistake, ada kesalahan ya ini menurut Mrs. Fauzia, birds can bla bla bla. Ayo dilengkapi. Yes, you're right. Birds can fly. Next, we cannot. Yes, right. We cannot fly. We can. Yes, right. We can make plane. And we can fly very high to far places with a plane. Very good. Next, Mr. Randy says, we cannot swim across the sea, but with a boat or ship, we can go to other islands. Mr. Randy bilang,
kita tidak bisa berenang menyeberangi lautan. Tetapi dengan perahu atau kapal kita bisa pergi ke pulau-pulau yang lainnya. According to Mr. Randy, we cannot. Yes, right. We cannot swim across the sea. Good. We can. That's right. We can go to other island. Mrs. Gracia says, the text is long and there are many words in it. It is not easy to read, but you can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily. According to Mrs. Gracia, we can work together. Good. We can also understand the text easily. Very good. Widi. Widi says, my nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stair himself. He can go down easily too. According to Widi, Anton can go up the stair himself. Very good. He can also go down easily too. That the use of can for showing ability and inability. Jadi tadi penggunaan can untuk menunjukkan, untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan. Ketika kita mampu melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan can. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita menggunakan cannot. Now, we go to the next topic. Using will to show willingness. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, menyatakan kemauan dengan menggunakan will. Dengarkan dialog ini dan tirukan. Listen and repeat. Ruben, will you help me bring this book? Sure. Dale, you pass by Uden's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Sadie, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Sure. With or without sugar? Benny, will you close the window, please? Certainly, sir. Edo, will you do this for me, please? He'll make the table. Yes, Mom, I will. Sekarang dengarkan penjelasan berikut ini. Will is one of the modal verb in English. We use it to express willingness or request. Jadi will sama dengan can tadi merupakan bagian dari modal dalam bahasa Inggris. Kata kerja untuk modal dalam bahasa Inggris. Nah, untuk will kita gunakan untuk menunjukkan kemauan atau permohonan. For example, contohnya, Tony will take a sister to the airport. Dalam kalimat positif, Tony mau mengantarkan kakaknya ke bandara. Kalimat negatifnya, Tony will not want
won't itu singkatan dari will not, jadi will not bisa disingkat won't. Ya, saya ulangi, Tony will not take his sister to the airport. Tony tidak mau mengantar kakaknya ke bandara. Untuk negatifnya, bentuk interrogatif, kalimat tanya, will Tony take her sister to airport? Will Tony take her sister to the airport? Maukah Tony mengantarkan kakaknya ke bandara? Second example, contoh yang kedua, I will accompany you to the party. Saya mau menemanimu ke pesta. Kalimat negatifnya, I will not accompany you to the party. Aku tidak mau menemanimu ke pesta. Kalimat tanya, will you accompany me to the party? Maukah kamu menemaniku ke pesta? Jadi ketika kita menanyakan kesediaan orang lain, apakah mau atau tidak, pakainya yang interrogatif ini. Will you, maukah kamu? Nah, di sini diperhatikan istilah Tony. Tony ini subjek ya. Will. Ya. Setelah will diikuti takes. Take diikuti takes. Take ini bentuk kata kerja pertama. Infinitive without to. Jadi polanya setelah subjek will, kemudian kata kerja bentuk pertama. Oh ya, tadi juga yang can juga subjek, can kata kerja bentuk pertama. Untuk negatif, di antara can sama will, ya, di antara ya, can atau will dan kata kerja pertama di sisipi not. Nah, kalau yang awal tadi cannot, kalau yang willingness ini will not. Gitu ya. Bisa to express willingness. Jadi di samping untuk menyatakan kemauan, will is also used to express voluntary action, or to express a promise, or to express prediction. Jadi di samping untuk menyatakan kemauan, ya, juga digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang bersifat sukarela, ya, jadi tanpa ada paksaan. Atau juga bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu janji, atau bisa juga dipakai untuk membuat prediksi. Ya. Nah, contohnya, I promise that I will write you every single day. Aku berjanji aku akan menulis buat kamu setiap hari. Jadi menulis di sini bisa diartikan mengirim surat. I will make dinner tonight. Aku akan membuat makan malam hari ini dengan sukarela tanpa kemauan sendiri. He think it will rain tomorrow. Menurutnya besok akan hujan. Akan hujan besok. Jadi prediksi. Okay, now listen to Mr. Adnan statement. My mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to school to collect my report. According to Adnan, his dad will. Jadi menurut Adnan, ayahnya mau apa? Iya, good. He will come to the school to collect his report. My aunt is always angry with my cousin, Lucy. She makes a mess, but she will not do the cleaning. She will not even clean her own room.
My uncle paints his own house. When he has time, he will also paint our house too. My brother loves sport. He thinks that exercise is the best way to be healthy. For his health, he will walk 2 kilometers to his office every day. If you need help with your laundry, please let me know. I will come to your house to help you. I will get up early and go to swim at 6, but we should go home before 10, okay? With good examples from their parents, I am sure the students will go to school on foot or on a bicycle. The little boy is very spoiled. He will not stop crying before his mother buys him the toys he wants. Work independently. Make a list of 5 things that you can do but you will not do, and 5 things that you can do and you will do. Jadi nanti buatlah 5 pernyataan ya yang menunjukkan bahwa kamu bisa melakukan sesuatu dan mau melakukannya, dan juga 5 hal yang mana kamu bisa melakukan tetapi kamu tidak mau melakukannya. Ya, nanti kerjakan juga di form pada exercise 2 di bawah video ini. Kamu bisa buka kamus ya, nanti dijawab, tulis dengan benar. Nah, contohnya misalnya seperti ini. I can do them but I will not do them. Yang pertama dia, I can sing, saya bisa menyanyi, but I will not do it in front of many people. Nah, saya bisa nyanyi, tapi saya tidak mau melakukannya di depan banyak orang. Nah, malu. I can swim, but I will not do it now in this clothing. Aku bisa berenang, tetapi aku tidak mau melakukannya dengan pakaian ini. Gitu. Contoh yang kedua, bisa tapi mau melakukan. I can cook and I will do it even if I'm tired. Aku bisa memasak dan aku mau melakukannya walaupun aku capek. I can speak English and I will do it every day. Aku bisa ngomong bahasa Inggris dan aku mau melakukannya setiap hari. Okay. Thanks for your attention and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.